Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan membuat bingkai foto dari kardus bekas. Tugas SBDP kelas 4 tema 9. Bagaimana cara pembuatannya? Simak videonya sampai habis ya. Alat dan bahan yang digunakan: lanjut ke proses pembuatannya. Langkah yang pertama, kita siapkan kardus bekas. Selanjutnya kita tentukan tinggi dan panjang frame foto yang akan kita
bingkai foto dari kardus bekasnya sudah selesai. Hasilnya seperti ini. Bagaimana? Mudah kan? Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum.